Facendo partire subito la registrazione, dando il benvenuto a tutti coloro che sono collegati stasera per questa puntata molto speciale, ma soprattutto dando il benvenuto al nostro ospite in collegamento diretto da Londra. Shaun, good evening and welcome to Italy, even though just virtually. Good evening, everyone. Hi, good to be here. We are very, very happy to host you, and we thank you in advance for the time you're dedicating us. We are really, really happy to start officially this kind of partnership with Deribit, like one of the platform and brokerages we admire the most, and we are really happy to spend this time with you tonight. Yeah, great to be here. Yeah, so I mean, for those of you who haven't heard of us, Deribit is one of the biggest crypto options platform in the world. It's like 90% of the current options volume. It stands in a very unique position. And it's a very exciting time, especially with the whole boom of crypto, but also the kind of not only with retail, but also with institutions as well coming on board. It's starting to get a lot of institutional adoption. Finally, it's being embraced as an asset class that's here to stay, that, you know, adds a certain value, and that's a great thing. I will of course translate what you're saying. Yeah, sure. My question, so at blocks I will stop to translate to our followers. Allora ragazzi, a parte chiaramente un saluto introduttivo e una conferma del fatto che è un grande piacere essere qua con noi, Shaun è subito entrato nel merito dicendoci che Deribit è veramente il leader di mercato nel mondo delle opzioni e dei derivati sulle criptovalute, perché detiene una quota del 90% del volume mondiale tradato sul fronte delle opzioni sulle cripto. Quindi parliamo con qualcosa di più di un leader di mercato, parliamo praticamente di un monopolista di questo mercato, e diceva che è un momento storico eccitante perché stiamo entrando in una fase dove anche gli istituzionali cominciano ad interessarsi a questo mondo e a questo prodotto, quindi è sicuramente un periodo particolare. Shaun, first of all, before getting diving deep into our conversation, where are you talking from? Are you in London? Right now, I'm actually talking from Amsterdam. We have our the tech kind of team over here, a lot of the developers. I'm actually based in London, but I'm just visiting Amsterdam now. Yeah, so Gli ho chiesto da dove ci stava parlando e ha detto che, perché pensavo fosse a Londra, invece no, è ad Amsterdam. In questo momento ha detto che lui è basato normalmente su Londra, ma in questo momento invece si trova ad Amsterdam perché il team tecnologico è basato su Amsterdam. Shaun, gli voglio chiedere qual è il suo ruolo esattamente all'interno della corporation e come è strutturata Deribit, giusto per avere appunto un'introduzione sulla realtà e poi entriamo a parlare del prodotto. Shaun, just a couple of introductory things. What's your role inside of Deribit, and how is Deribit composed and structured? Where are the offices and how it is? What's behind the scenes? Yeah, so I'm Chief Risk Officer and Head of Product Strategy at Deribit. The business side, well, Deribit is based in Panama, even though it was founded in the Netherlands, actually by two Dutch brothers, John and Marius Jansen. So founded in Netherlands, but because of kind of the regulatory aspect and wanting to be on the same level playing field as all the other exchanges like Binance, etc., then they relocated the headquarters to Panama, which is where the kind of commercial side is based out of. So Deribit is it's considering the kind of volumes Deribit does, then it's quite impressive that it's just composed of about 50 to 60 people. 50 to 60 people. Okay. Yeah. So all kind of really, take a lot of pride in being part of Deribit and what it's achieved so far. I only joined 2 years ago, and my background is in option trading. So I used to be a high frequency option trader.
Wow, that's fantastic for us. Let me translate because it's a lot of information. Allora, innanzitutto dice che gli headquarter in questo momento Deribit è basata su Panama, nel senso che in questo momento adesso la giurisdizione dell'azienda e la sede ufficiale legale dell'azienda è basata su Panama, e ha accennato al fatto che il motivo è una questione di concorrenza, nel senso che loro avevano la necessità di, come dire, giocare sullo stesso campo a livello di aspetti di regolamentazione, aspetti regolativi legali, con Binance e tutti gli altri player del mercato. Quindi, dopo essere nata in Olanda, fondata da due fratelli olandesi, di cui ha detto il nome, Marius e Jon... what's the name of the two brothers? Sorry, Marius and John Jansen. Marius e John Jansen. A un certo punto ha dovuto per forza spostare gli headquarter a Panama, appunto per una questione di allineamento con i competitor di questo mercato. E ha detto è abbastanza particolare, considerati i volumi che sposta un'azienda come Deribit, che sia composta in realtà solamente di circa 50-60 persone. Ha detto tutti hanno un grande... sono molto orgogliose di lavorare a Deribit e come dire, ne sposano la mission in modo importante. Lui in particolare è arrivato 2 anni fa e il suo background, udite udite, è proprio nel mondo del trading con le opzioni, che arriva dall'high frequency trading fatto con le option. Quindi adesso ovviamente su questo fronte lo ammazziamo di domande, chiaramente, perché è la parte più interessante per noi. Mi sembra di aver tradotto tutto delle cose che ha detto importanti. Sì. How old is Deribit? How long ago was it founded? It was founded in 2016. Ok, è So nata nel it's just 2016, Deribit. yeah, so quite old in the crypto space. Yes, survived the test of time. Yeah, so ha detto, nel mondo cripto in realtà è abbastanza vecchia e si può già dire che abbia sorpassato il test del tempo, perché un progetto vecchio 6 anni nel mondo cripto è già un progetto solido, considerato tutto. Shaun, I need to ask you a couple of things about your background, because you made us curious with this thing of the high frequency trading in the options space. Yeah, Because sure. we are optionists. We are like, we are people, we are nerds, options nerds. So we would love to know everything about that. Yeah. Go ahead. So I used to be at a high frequency company called IMC, based in the Netherlands, actually. So I worked there from 2008 to 2014, trading options on the AEX, FTSE, SMI, CAC, MIB, OMX. Before that, so all the European indices, basically. Yeah, a lot of the smaller so not the Euro Stocks and DAX, a lot of those. But I also before that traded on some Dutch stocks, Ahold and Unilever, and also on some German stocks, SAP and Siemens, options on those. So and obviously when we trade, we trade the options and the underlying, so the futures or the stock itself if we're trading stocks. So. Ok, allora dice che ha lavorato a questa azienda che se ho ben capito si chiama IMC, cioè IMC in italiano, dove appunto faceva high frequency trading con le opzioni dal 2000, ci ha lavorato dal 2008 al 2014, high frequency trading sulle opzioni sugli indici europei minori, diciamo, cioè non l'Eurostoxx e il DAX, per capirci, ma quelli che ha citato prima, quindi tipo l'AEX, che è l'indice appunto olandese, l'azienda è olandese, lui lavorava ad Amsterdam, il FTSE, il CAC, eccetera, eccetera, più ha nominato un paio di aziende, di azioni, quindi olandesi, e un paio di azioni invece tedesche, fra cui la Siemens, eccetera. Quindi su questi prodotti qua faceva high frequency trading. What does high frequency trading on options look like? Like give us a brief description of how it works. Well, nowadays it looks very, very automated, and there's a lot of it's more about parameterizing kind of your trading, and it's more like risk alert based kind of trading. So there's a lot of, there's so many different aspects. You have to be able to analyze the trading, and a lot of kind of trade analysis and how the trading went, what maybe you can optimize. There could be stuff like back testing,
There could be stuff like looking at certain incidences and seeing what went wrong in the algorithm. And then there is, so when I joined it, it actually went through a big shift. So it was really like volatile, like really fitting these volatility curves yourself, and you really feel when a volatility is going against your position and so on. But the main high frequency part is really how fast you can react. So when you see an opportunity, how fast you can hit that opportunity, but also how fast you can move all your quotes, which makes you quote tighter. So you have to constantly, the spread is tighter because as you have that lower latency. And then you're having to adjust against your position, understand how that volatility curve is looking throughout the different expiries. So a lot of volatility arbitrage is involved? Or not? It's not just volatility arbitrage. It's also capturing, like true market making is just capturing the spread. And then there is understanding how your, like Vega, how your but all your risks, how all your Greeks look across the different expiries, and does that make sense when you look at something like the forward volatility curve, or does that make sense when you look at like very impactful news events with months that have the news events, and understanding kind of the ways to make sure you are, using your low latency edge. Ok, ragazzi, questa è tosta da tradurre, devo essere sincero, perché c'è un sacco di roba ed è complessa. Però il concetto è che fondamentalmente si tratta di un tipo di operatività che va a lavorare innanzitutto sull'edge che hai il vantaggio che hai grazie alla bassa latenza, ok? Essendo high frequency, ovviamente tu hai una latenza, un ritardo notevolmente più basso rispetto a tutto il resto del mercato, e quindi lui dice una grossa parte va a lavorare sullo sfruttamento di questo vantaggio di tempo. E poi ha parlato appunto delle differenze di volatilità sulle varie scadenze e sul posizionamento delle greche che hai nelle varie strategie, appunto sulle diverse scadenze, sui diversi strike. Quindi diciamo ha dato una descrizione un po' generica, quindi difficile tradurla in modo letterale, però il concetto è che si va a lavorare su cose su cui normalmente un trader retail chiaramente non può neanche pensare di avvicinarsi, perché sono edge tipici di un lavoro algoritmico. E quindi appunto diceva, tu devi ottimizzare i tuoi algoritmi, lavorare di backtest e lavorare con una serie di parametri di programmazione fondamentalmente. So are you like what, a developer, a coder, or not? No, I was really like a trader. So really like. But were you writing your own algorithms? No, we had like specialist when I was there was specialist developers for that. You would more like, point something out, and developers might want some sort of algorithm, and developers can create that. But everyone kind of, well, like I knew some MATLAB, so I would create some sort of tools in that. But I also, we used to also trade using a certain software where you can write some scripts on that software in their language. When I started there, so I also did a lot of kind of things like that, where you can create your own strategies on these instruments. Ok, gli ho chiesto ovviamente lui che tipo di formazione ha, se era uno sviluppatore, una persona, un programmatore che se sapeva scrivere codice, ma ha detto che in realtà lì avevano degli specialisti che facevano la parte di scrittura del codice, invece lui era veramente un trader, anche se ha delle competenze di MATLAB, e avevano anche un software proprietario con cui andavano a scrivere i codici e in generale gli script e gli algoritmi con cui poi andavano a lavorare sulla parte di trading. Molto interessante, like very interesting. I would like talk the whole day through just for that. I would be super curious about that, but yeah, like, we see a lot of the kind of traditional people like myself, for example, moving into crypto. I mean, Deribit has quite a lot of like our chief commercial officer used to work in
the Singapore exchange, SGX. We have a guy from Flow Traders, another kind of big trading firm, and yeah, it's built up with a lot of expertise from the traditional space as well. Of course. Of course. Dice che molte delle persone che lavorano a Deribit ovviamente arrivano dal suo stesso percorso formativo, dal suo stesso mondo, perché è ovvio che il mondo delle cripto ha attinto molto dal mercato tradizionale, è ovvio. Ha citato il loro Chief Commercial Officer che viene dal mercato di Singapore, che viene dall'exchange di Singapore, un altro che viene da un'altra azienda di floor trading, quindi ovviamente c'è stata una discreta transizione dal mondo dei mercati tradizionali al mondo delle cripto. Well, that's pretty logical, of course. I mean, yeah, and actually the founder, John Janssen, he used to be a floor trader. He was very much into options and looked at crypto and saw all these platforms with spot and mainly spot and future trading. And he was like, well, he has the options expertise. The world doesn't realize at that point that they need options. And he just decided to go for it and create an options exchange, because he's very interested in options and creating such a crazy thing, crypto options. I mean, crypto trading itself is quite crazy with the high volatility, and then well, crypto options is another level. Absolutely, I agree. Ha detto il fondatore stesso, uno dei due fratelli, John Janssen, anche lui era un floor trader prima, e quindi era molto appassionato, molto esperto nel mondo delle opzioni, e quando ha cominciato a vedere il mondo delle cripto svilupparsi con tutta quella volatilità ha detto qui il mondo non ha ancora realizzato il fatto che ha bisogno delle opzioni su questa roba, e da lì gli è partita l'idea di creare questo exchange dedicato alle opzioni sulle cripto, che ovviamente ha detto è un po' un qualcosa di crazy, un qualcosa di un po' folle, perché già le cripto sono folli di loro con quella enorme volatilità che hanno. Andare a lavorare con dei derivati di tipo che inglobano la volatilità come sono le opzioni è ovviamente una cosa doppiamente folle, però dalle idee folli vengono fuori i risultati più geniali. Wow! That's great overall, and I have a lot of respect and like esteem for the Janssen brothers, because you needed a lot of courage to in order to not only have this idea but to make it a reality, because there was for sure a lot of regulatory, technological, and like organizational logistics issues in order to realize this idea. And that's exactly what we would like to know. What have been the greatest and most difficult challenges that Deribit has faced in order to like see the light and develop in the project that is now? Gli ho chiesto quali sono le sfide più importanti che un progetto come Deribit, che sicuramente era folle pensare di realizzare a livello di sfide legali, di problematiche organizzative, tecnologiche e regolamentative, eccetera, eccetera. Se è una parola che esiste, regolamentative, fa niente, ci siamo capiti. Quali sono state le sfide più importanti che ha affrontato il progetto Deribit? Yeah, I think firstly, just building this kind of exchange. So when you build something in crypto, like a specialized exchange, you have not only just a matching engine, but you have not only just, you know, the user's portfolio, but you also have to continuously risk check. So most traditional exchanges don't have this problem, because then you have the kind of clearing, that's the risk layer, but you have to constantly check, hey, is there enough collateral? Should I liquidate? If anything goes wrong there, it can be quite costly. So these kind of, but not only that, you also have, so they came also with this vision like, hey, we're going to do things different to other exchanges. So most of the other exchanges have like in-house market makers who are part of the exchange market making. And obviously in the traditional world, this is quite a kind of taboo kind of thing to market make your own exchange. So they came at it with, hey, let's make sure we get other market makers interested
and not have to market make the exchange ourselves. And so that's what, so with that, you really have to put your trust in a lot of other firms. And in reply, they kind of trust you more because they're not competing against you. They are much more like, okay, I really want to do this because you're not one of my competitors. And a lot of these other crypto exchanges, I think, especially at the start, tended to have that kind of setup. Which crypto exchange are collaborating in the market making with Deribit? Bitfinex, etc. No. We don't get the other exchanges to market make, but the other market makers, so other traders, to really provide the liquidity. Whereas if you look at, for example, setups like, an exchange like FTX, for example, they would have Alameda providing one of the main providers of liquidity, which is very heavily linked to FTX itself. Whereas I think with Deribit, it tries to, have it completely, to be completely independent as an exchange and really rely on other companies, other trading firms, market makers to add the liquidity, to fill the books with, quotes. Yeah. Tosta la questione, cioè dice che uno dei problemi principali ovviamente quando si crea un exchange è ovviamente la liquidità e il fatto che bisogna continuamente fare risk check, lui diceva all'inizio, cioè tenere sotto controllo il rischio e valutare continuamente c'è abbastanza liquidità, c'è abbastanza collaterale, c'è abbastanza scambio, eccetera, eccetera. Quindi dice i mercati tradizionali non hanno eccessivamente questo problema perché ovviamente vivono in un ambiente che porta liquidità in modo relativamente semplice e disponibile. Col mondo delle cripto ovviamente è tutto più complesso e la scelta vincente di Deribit all'inizio è stata quella di non decidere di farsi market making da soli all'interno del proprio exchange, che sarebbe stato ovviamente anche molto impegnativo a livello finanziario, ma invece di adottare una politica più partecipativa, più collaborativa, andando a cercare altri market maker che collaborassero nel fare la vera e propria attività di market making, cioè di apportare liquidità e di riempire il book con quotazioni effettive e creare effettivamente un exchange funzionante, liquido ed efficace. E questa politica ha detto che innanzitutto è stata premiante a livello di partenza del progetto e soprattutto ha permesso di presentarsi a tutti questi altri grandi player del mercato non come dei competitor, dei potenziali competitor, ma come dei partner, che è una politica sempre intelligente ed è una cosa che cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di fare sempre con Mirko e con gli altri player del nostro settore, quindi è una cosa che mi piace molto come filosofia. Ok, so that was the first good idea to elaborate a partnership kind of mentality with the other market makers instead of to really let it be a free market, to be mercato libero. And I mean there were also a lot of challenges in terms of because of regulation. Like you cannot, for example, do your marketing. So Deribit was very strict on it, but it really believed actually in organic growth. So it was not aggressive in any. It did not actually market itself. It did not say, "Hey, we're Deribit, look at us." And this is a challenge to attract a lot of traders when you're not giving away some prizes and all this kind of stuff. And it really has to rely on just the actual value of the exchange. It really has to rely on that. And of course, I think a lot of exchanges encounter as they're building up kind of bugs and those sort of issues, and having to quick turnaround times. And that was more of an issue at the start. Now it's matured a lot, and actually there's a lot of releasing of products, new options and so on. But the main challenges were in those initial phases, like, hey, is options going to become attractive? Because you've got this kind of, everyone's fascinated with spot and futures. The institutions haven't yet come in.
the idea of options has not really taken. It takes a while of belief and vision to stick with it and to say this is my main focus going to be options. So yeah. Yeah. Diceva che l'altra grande sfida per loro è stato un aspetto appunto a livello di regolamentazione, di legge, ovvero il fatto che di fatto Deribit non poteva fare marketing, non ci si poteva promuovere, non si poteva fare promozione dell'azienda stessa per appunto questioni legali. Di conseguenza il focus principale doveva per forza essere il fatto di attrarre clienti con la qualità della piattaforma e con la stabilità e con il fatto che doveva essere sufficientemente interessante per le persone il prodotto di per sé, senza poter dare premi, senza poter dare gadget, senza poter dare remunerazioni, senza poter fare particolarmente attività di promozione, marketing e comunicazione. Quindi una bella sfida che, diceva, richiede anche una certa quantità di fiducia, un salto nel vuoto, perché devi chiederti: saranno le opzioni uno strumento sufficientemente attrattivo, attraente da far partire un po' tutto il volano senza macchine promozionali? E ha detto: adesso la piattaforma è molto più matura, ma all'inizio è stato sicuramente una sfida, ed effettivamente lo immagino. Yeah, it's been quite a challenge to grow organically, cioè di crescere solo organicamente. Yeah, and I mean, in crypto, there's been, I think, so much marketing of all these exchanges have certain, marketing, big, huge marketing teams. Deribit does not have that. It has one marketing person in the whole company. So ha detto, sapete che i broker hanno grandi reparti marketing con un sacco di persone. Deribit non ha un reparto marketing, ha una persona. Delle 50-60 di cui parlava prima, c'è una persona dedicata based in Panama. Yeah. E che vive e che sta a Panama, tra l'altro. So like marketing team at the at the lowest possible level. Yeah, exactly. So but also, I mean, I kind of love it from those kind of things. It really, that organic growth story, also the story of how it came about and the belief in options and the vision of that. And I mean, Netherlands is, has a great history with options in general, and an exchange founded here. But of course, one of those challenges was the regulation, the EU regulation. Well, the Dutch took the most firm interpretation of it, which would so KYC is very important to the exchange. So KYC, AML, we do all those. We actually have bigger KYC checks than most crypto specialist exchanges, checking also proof of residence and so on. But we have to obviously be very cautious. We really can't accept users from certain countries. And we moved to Panama because to remain competitive, because otherwise we would just go out of business based on, I think a big challenge was a lot of countries didn't understand crypto, so didn't realize how they should react. And some of them just reacted very, had a very quick reaction without maybe too much thought behind it, because they saw this as, the history, like the crypto links initially and how it came about. Some of it was not obviously a good thing for crypto, and luckily a lot of that has been, taken out, has really been stamped on. But yeah, that was another challenge. Diceva che un altro degli aspetti importanti è stato il fatto che l'Olanda è una nazione che ha una grande storia nel mondo delle opzioni, ma dall'altra parte è una nazione che ha preso l'interpretazione più dura, più letterale, più restrittiva della regolamentazione europea nel mondo delle criptovalute. Di conseguenza
loro hanno una policy burocratica molto più restrittiva della maggior parte dei crypto exchange. Ha nominato il loro KYC, che vuol dire Know Your Customer, che vuol dire tutta quella procedura che serve a conoscere il tuo cliente. Devono fare anche il check della prova di residenza, eccetera, eccetera. Quindi è una burocrazia molto restrittiva. Ha detto che appunto loro sono stati costretti a spostarsi a Panama per rimanere competitivi nonostante tutto, e in ultimo diceva che molte nazioni hanno reagito all'arrivo, all'avvento delle criptovalute in modo un po' così istintivo e veloce, tendenzialmente mettendosi di traverso, cosa che ovviamente non ha fatto bene al mondo delle cripto e che non è stato fatto con un grande pensiero strategico dietro, è stata giusto una reazione istintiva di molti paesi che hanno legalmente messo delle barriere, dei limiti abbastanza restrittivi a tutto il mondo cripto, e quindi chiaramente tutti si sono dovuti per forza spostare in paesi un pochino più morbidi da questo punto di vista. Ok, Shaun, I would like everything is so interesting. I would like to know everything, but if you agree, I would slightly move to the most practical side of the business, so like the platform and the exchange itself, to talk a little bit about how you built this amazing software that like recently had a pretty strong evolution, because it changed completely, and it has been completely redesigned. And if you want to like tell us about a little bit about that, if you want to share your screen and like whatever. Yeah, sure. Ho chiesto a Shaun di passare un pochino all'aspetto più pratico, cioè di farci vedere questa straordinaria piattaforma che hanno costruito e che tra l'altro recentemente è stata ridisegnata e riprogettata, ha avuto una bella evoluzione anche a livello grafico, e di spiegarci un po' di cose relativamente a questo mondo, a questo prodotto. Here we go. Questa è la piattaforma di Deribit. All right, so you can see my screen fine, yes. Right? So this is the testnet. Yes. And so the backend of Deribit is all coded in Erlang, so very different from most other exchanges out there. It's very unique in that sense. Erlang is like the language. Sorry, Shaun, I'm not a coder or developer. What's the name of the language? Erlang? Yeah, Erlang. So it's like the language that's used. So Ericsson, for example, WhatsApp, it's very like about concurrency. It's very, optimized for, parallelization, concurrency of processes and so on. Allora ragazzi, i più nerd fra di voi avranno capito, io purtroppo non sono un programmatore, quindi non ho colto esattamente, però ci sta parlando del fatto che la piattaforma di Deribit è programmata in questo linguaggio di programmazione che si chiama Erlang, se ho capito bene, però non sono sicuro di aver colto esattamente lo spelling della cosa, che è, diceva, lo stesso linguaggio di programmazione in cui, se ho ben capito, è programmato WhatsApp, e ha citato Ericsson, non lo so, i più smanettoni fra di voi avranno sicuramente capito meglio, se volete magari scriverlo in chat. E ci stava appunto spiegando qual è la specialità di questo linguaggio di programmazione e di come gestisce i processi. Ok? Yeah, and so you can see we have all these Bitcoin futures. Actually, I think our exchange has the most amount of Bitcoin expiring futures, like an Ethereum. Yes. And obviously we have a very large option chain, being mainly that's our specialism. So yeah, clicking on this option chain, you can see like a lot kind of going on. As soon as you do this, you can see all these kind of strikes and so on. And maybe it's even more interesting. I'll bring in production. So this is exactly what is happening on the exchange. That we have a test net for people to try out stuff. So test.deribit.com.
and you can just put in fake money. It's very easy, and then you can just start trying out stuff. And then in production, where it's you're playing for real, it's not a game anymore. You are so if you want to look at, if you believe Bitcoin is going to be over 100,000 in let's say in March 2023, so in less than a year, if you believe it's going to be more than 100,000, which we all hope for, of course. Yeah, so then you might want to say, okay, I can buy this call option for roughly $1,870. It's 0.04 a Bitcoin. Yeah. So and then if you buy this, and if you don't believe, and if it doesn't go above 100,000, then effectively you can lose this. But if it goes to 200,000, then you make your 100,000 minus this premium that you paid for it. And if you don't believe it's going to go to 100,000, then of course you could sell it for 1,760 over here, and you make that 1,760 if we don't go above 100,000. Yeah. And this is real prices. Yeah, let me translate, please. Allora, innanzitutto ci sta facendo vedere sia una piattaforma demo, che è quella che ha il link test.deribit.com, e sottolineava appunto che su Deribit è disponibile un ambiente di test, un ambiente demo, e quindi che funziona esattamente come quello reale, in cui si possono depositare, diciamo, soldi finti e giocare un po' con la piattaforma. E poi ci sta facendo vedere invece la piattaforma, quella che lui chiama production, cioè vuol dire quella di produzione, cioè quella vera, dove invece chiaramente i soldi sono veri. Dice che loro sono l'exchange con la maggior quantità di scadenze a livello di future, prima faceva vedere i future in alto a sinistra, e ovviamente c'è una ampia e ricca option chain, che è poi la loro vera specialità, con tante scadenze e tanti strike, decisamente più di qualunque altro exchange di opzioni sulle cripto disponibile al mondo. E adesso invece era entrato un po' nel tecnico su cose che noi opzionisti tendenzialmente sappiamo, cioè diceva, vedete, c'è questa call strike $100.000 del 31 marzo 2023, che noi potremmo per esempio comprare se pensassimo che il prezzo del Bitcoin sarà superiore a $100.000 da qui a marzo, e la pagheremo circa $1.800, che potremmo perdere nel caso che la nostra previsione non si riveli corretta, ma se invece il Bitcoin da qui a marzo dovesse andare a $200.000, avremmo un profitto di $100.000 meno solo quei 1.800, quindi un profitto molto importante. Viceversa, se pensassimo che non si arriva a 100.000 entro marzo, potremmo vendere quella stessa opzione e incassare $1.760 di premio. Classico funzionamento delle opzioni. E sottolinea che sono soldi veri, cioè quelle sono effettivamente quotazioni reali con un sottostante reale ed effettivo. Yeah, and we recently introduced these altcoin perpetuals. So you got Ethereum. That's something I wanted to ask you about, of course, because it's my my biggest curiosity. I would like you to explain what this new product is about. Yeah, so before we had, everything settled in Bitcoin and Ethereum. We decided to have products settled in USDC. Yeah. And to launch more and more coins. So this is just the start, and we're going to launch even more very soon, within the next month, maybe even a few weeks. We're going to launch more of these altcoins, so like Solana, DOT, Luna, XRP, AVAX, Cardano. We've really going to become a platform where you can also, because we've also grown as a futures platform. Even though everyone knows Deribit options platform, immediately they think Deribit, but we have quite a lot of volumes in those futures, in those Bitcoin futures, in those Ethereum futures, and so we've got now these USDC perpetuals. And the next step very soon, in fact, in beginning of May, we're planning the launch of, so this is testnet, where we have things before we launch them in production, where we'll launch the Solana futures and Solana options as well. Wow. So now in production, we only have the perpetual futures of all the other crypto and still no options. In the next few months, we are going to get Solana different expirations of the future and Solana options. Yes, correct.
Wow. Allora ragazzi, praticamente ci sta spiegando che storicamente Deribit ha avuto sempre solamente due prodotti, Bitcoin ed Ethereum, con i relativi future e le relative opzioni, che è come l'abbiamo sempre conosciuta noi. Poche settimane fa, e ne abbiamo parlato con i ragazzi del nostro Crypto Club, appunto, sono stati introdotti invece dei prodotti quotati in USDC, il dollaro cripto, no? E quindi hanno potuto quotare altre criptovalute, quelle che ha fatto vedere prima, cioè Solana, Avax, Ripple, Luna, eccetera, eccetera, le criptovalute, diciamo, di seconda fascia, passatemi il termine. Al momento è disponibile solo il future perpetual, cioè quello senza scadenza, perché diceva appunto che loro sono cresciuti molto anche come piattaforma future, nonostante la gente poi quando si nomina Deribit la si collega direttamente al prodotto opzioni, sia una piattaforma prevalentemente opzionistica, però dice siamo cresciuti molto anche come piattaforma di trading con i futures di Bitcoin ed Ethereum, e quindi abbiamo introdotto questi futures su tutte le altre criptovalute. Al momento è disponibile solo il perpetual. Diceva, a breve, il prossimo lancio che faremo nei prossimi mesi sarà quello di introdurre le diverse scadenze dei future su Solana, in particolare come prima release, e anche le opzioni su queste criptovaluta, queste altre cripto, a partire appunto da Solana. Questa è una notizia bomba, veramente super. That's a bomb news. So we're gonna have options on like Ripple and Avalanche. Yeah, the next step is maybe something like Ripple XRP to launch options on that. Polkadot. But at the moment, the focus is on Solana options and seeing how that kind of goes. Yeah, because there's also been a lot of demand for it. Why Solana first, just out of curiosity? We actually asked a lot of the institutions and on the platform, like, and also just the community in general, like what are they wanting? So what would they like to see next? And it seems like Solana was interestingly came out as the top thing that they want to see options on. Marco dice che hanno chiesto fondamentalmente alle istituzioni e anche un po' alla community quali fossero le cripto più interessanti da sviluppare prima, appunto, per aggiungere il prodotto alla loro piattaforma, e ha detto in modo un po' inaspettato e comunque molto interessante, Solana è venuta fuori come numero uno nelle richieste delle persone. Questo è interessante, già solo questo è un dato molto importante, molto utile, sì, assolutamente. Bravo, l'attenzioneremo, assolutamente. Yeah. So basically people can deposit Bitcoin or Ethereum and now USDC on the Deribit platform and trade them. Yeah, and trade that currency. And actually a very interesting product. So you notice in the header, this thing called DVOL. So DVOL is effectively, if you've heard of the VIX, it's the crypto equivalent. You could think of it as the crypto equivalent of the VIX. It's so since we are the biggest options platform, it makes sense for us to create a volatility index. Of course. And the next step is volatility index futures. Wow. Ragazzi, questa è un'altra bomba fantastica. Diceva, un altro prodotto molto interessante è quello che vedete scritto lì dove lui ha il mouse, il ditino del mouse puntato. Quel dato che si chiama DVOL, che c'è lì vicino a Bitcoin ed Ethereum, è praticamente il corrispondente del VIX. È il VIX del Bitcoin, cioè l'indice della volatilità del Bitcoin. Ha detto, siccome noi siamo praticamente i monopolisti del mercato e abbiamo in mano il 90% del trading delle opzioni, ha detto aveva senso per noi costruire un nostro indice di volatilità che praticamente avrebbe riflesso la totalità del mercato. E quindi abbiamo creato questo DVOL, che è il VIX del Bitcoin, e il prossimo passo è creare i future sul
sul volatility index, quindi come esistono i future sul VIX, creare i future sull'indice di volatilità del Bitcoin. Questo è straordinario. E quello che ci sta mostrando evidentemente è il grafico della volatilità implicita delle opzioni. So that's of course the chart of the devol, right? Yeah, this is a chart. I mean, we have let's say metrics. This site where you can see a lot of things like how the future is trading, the premium of the future, but you can see how devol is against the index price, and you can look at this chart for, let's say, the whole year, and you can see some very interesting spikes, like around here. Obviously, we had in that May kind of time, the May 19th kind of bloodbath in 2021. Yeah, we have some very interesting events that can be shown just from this, the volatility spiking. Obviously, you can see it as well from the index, but what is interesting is also how this volatility moves. Sometimes kind of not as you would expect. I mean, here, for example, you have very large moves in the underlying, and here the volatility is remaining quite still. Here you have some kind of big drops, volatility not reacting as much, and there's a lot of kind of, some people would say, a lot of opportunities in trading that kind of those kind of patterns, correlations, inconsistencies, how volatility is moving. I think volatility in crypto is not very well understood, like, yet. It's obviously with options, it's all about volatility, but how you look at these realized volatility moves and versus the expected volatility, yeah, very interesting trading strategies from just that. Absolutely. Praticamente, ragazzi, ci sta facendo vedere questo sito che si chiama metrics.deribit.com, cioè metriche di Deribit, che ha tutto l'aspetto di essere una specie di YouPorn per opzionisti delle valute, delle cripto, fantastico, dove si possono proprio vedere i grafici di alcune metriche specifiche dell'exchange di Deribit, come le quotazioni dei vari future, il rapporto fra la volatilità implicita e la volatilità realizzata, che è straordinariamente utile per chiunque di voi abbia un minimo di esperienza nel mondo delle opzioni, sa che è una cosa fondamentale, e commentava il fatto che, appunto, come vedete qui nel grafico a sinistra, il rapporto fra la volatilità implicita e quella realizzata spesso non si è comportato nel modo in cui ti saresti atteso, dato i movimenti del Bitcoin stesso, e dice che probabilmente la volatilità nel mondo delle cripto è ancora non molto non compresa fino in fondo, e quindi è ancora una, come dire, una metrica un po' acerba, ancora un po' agli inizi, e quindi offre molte opportunità. Diceva, molti le vedono come una grande opportunità. Yeah, I mean, this looks like this looks like the YouPorn for like options traders. Yeah, there's a lot of interesting stuff. Yeah, a lot of interesting stuff. There's Ethereum also has its own volatility index. So, I mean, it's very easy for people to join. They can just go in deribit.com, or they can start with test. Obviously, if they go for the production, they have to go through KYC and everything, and then they can start, depositing and trading. But you can already play around in test. So you can already try out stuff, add equity. It's very easy. I wish I was this rich, but yeah, this is all fake equity that you see here. Yeah. You don't have 173 Bitcoin. Yeah, I wish one day, hopefully. Dice, ragazzi, allora, innanzitutto che si può andare tranquillamente sulla piattaforma a giocare con la piattaforma test per fare un po' di esperienza. Se invece si va per la piattaforma vera, quella che appunto lui chiama production, bisogna passare attraverso il procedimento di KYC, cioè appunto di verifica, di due diligence del cliente, documenti, prove di residenza, eccetera, eccetera. Però dice, già facendosi un po' di ossa con la
piattaforma test si fa tanto bel lavoro. Quindi è una cosa molto, molto interessante. Maurizio chiede: se vendo una call con il sottostante cosa succede se scade in the money? Maurizio, ti rispondo io, anche se poi la facciamo la domanda a Shaun. Le opzioni sulle cripto sono cash settled, quindi non ti danno esercizio sul sottostante. Shaun, they are asking what's happening if an option expires in the money. If it expires in the money, then you actually get some, funds from that. So if, for example, you buy this option, this out of the money option, this 50,000, you're paying this $20 for it. I mean, this is 22nd April, hence why it's very unlikely. Of course. And we go to 60,000. Then there's this $10,000 in the money. Yeah. But you get that not in dollars, you get it in crypto. So it's $10,000 divided by 60,000 in Bitcoin. Yeah. So basically it's almost as if it was cash settled somehow. You're not getting like the future, you're getting the Bitcoin, profit or loss in Bitcoin itself. Yes, it's cash settled in Bitcoin. We're not delivering Bitcoin, but where you're cash settled in Bitcoin. È cash settled in Bitcoin, perché ricordatevi che questa piattaforma accetta come valuta di base solo Bitcoin, Ethereum e adesso USDC. Quindi non potete depositare euro su Deribit e neanche dollari. Dovete cambiare i vostri euro e i vostri dollari in Bitcoin da qualche altra parte e poi trasferire su Deribit. True, Fernando, that you basically have to change your euros or your dollars into Bitcoin or Ethereum somewhere else in an exchange, and then move the amount to Deribit, right? Yeah, that's correct. That's the way. Yeah, I would recommend use those exchanges where you get the best rates. Otherwise, you could also on Deribit itself, for example, you can you can make but it's not Deribit. It's through Banksa. It's like a third-party platform. Okay. And so if you're already joined with Banksa, then obviously it's very easy. Otherwise, you have to sign up with Banksa, and then I think you can use a card and so on. But just look at the fees and stuff like that when you do anything with transferring, with converting euros to Bitcoin. But the way I would recommend is get your Bitcoin on whatever platform you prefer, and then it's very easy to transfer to your Deribit account. Allora, Shaun in modo molto onesto dice che esiste la possibilità di comprare cripto direttamente su Deribit da questa pagina che lui sta facendo vedere, che non è Deribit stessa, ma è tramite questo partner che si chiama Banksa, che ti permette di convertire i dollari e gli euro in criptovalute e quindi depositarli direttamente qui. Però in modo molto onesto dice che conviene chiaramente effettuare questo cambio nelle piattaforme con i migliori tassi di cambio, con le fee più basse, e poi spostare semplicemente la quantità, l'ammontare di Bitcoin direttamente qua sulla piattaforma. Ok. Please just show very quickly, even though I will ask you to go deeper into that in the later webinar we have with our private group, but can you just show the position builder, the amazing graph, the option graph that you have embedded in your platform? Oh yeah, so we have right now this position builder. Yeah, this is I'm going to show you actually our position builder beta. So it's not yet live, but we will have this kind of this new even position builder where you can just say, hey, nice. I'm gonna add in an option. I want to look at this payoff of this option. Let's say you want to go for, let's say let's go for that March 100,000 call. So we have the March 100,000 call. You buy it one time, and I'll take out this future that I have here. Yeah, so we have this March call, and then you can kind of see, all right, we start to really make money once we go past the strike, the 100,000. So you have in this kind of cyan color, the light kind of green, you have
now, the payoff at now. Yeah, which is with the time value, and with this kind of blue, you have this on expiry. So, and then I can start to move this and see how, you know, with time that changes my P&Ls, and if we go from so on the 20th of February, I would have to be at least on, you know, 90K to be actually in money, because we've only got 1 month left. So that cutoff, your break-even point, keeps changing for right now when you want P&L, for example, profit and loss. Let me tell you that I know basically all the option platforms in the world, from interactive brokers to Tastyworks to TradeStation, etc. But your position builder is one of the best in terms of simulating the options payoff. Ah, great. That's good to know. So I would tell users you can use pb.deribit.com. So just like this. And it will link to your account. So as you log in, you will have the positions that you actually have. That's the beauty of it. In this scenario, I mean, you can also play around, and you can see, like, for example, now I've created a strangle. I've bought one of the 100,000, one of the 50,000. How does that look? Obviously, then I start to also make money if we go down. And how does that look in? So this is really like you're getting a sneak peek of our new version, but it's not finished yet. No. I get it. And the great thing is you can simulate margins and stuff like that. You can look at a margins table. You can a lot of functionalities. You can look at your P&L in Bitcoin and in dollars as well. Yeah. In pratica, ragazzi, quello che gli ho chiesto è di far vedere un attimino il loro simulatore, il loro applicativo di simulazione dei payoff con le opzioni, che è quello che vedete. Loro lo chiamano position builder, perché è fatto benissimo, anche se adesso ci andiamo molto più in profondità nella sessione privata che abbiamo con i ragazzi di Cripto Club. Quando chiudiamo questo webinar ne apriamo uno privato solo per i ragazzi della sala Cripto Club, con Shaun che ci fa vedere le cose un pochino più tecnico-pratiche. Quindi ci andiamo più in profondità dopo, ma volevo che tutti vedessero quanto è bello e quanto è fatto bene, immediato, leggero ed affidabile questo applicativo, che sinceramente dà la birra a tutti gli altri, a tutte le altre piattaforme opzionistiche, perché niente a che vedere con Interactive Brokers. Forse solo Tastyworks si avvicina un pochino, perché anche i ragazzi di Tastyworks hanno fatto un ottimo lavoro, e anche Ava Options, devo dire. Tutte e tre le piattaforme che noi utilizziamo nel mondo delle opzioni hanno dei bellissimi simulatori di payoff, però devo dire che questo qui di Deribit è fatto molto bene. Questa che vedete a schermo adesso è la versione attuale. Quella che avete visto fino a poco fa era quella ancora in costruzione, che verrà rilasciata fra poco, quindi ancora non è disponibile al pubblico. This is the actual one, right? Yeah, this is the one with like that is in production now. So where you can also link it if you have any positions, but you can add a simulated position like I just did. Adding a simulated position, and you can look forward to the other one with even more features. Hopefully we'll announce that in a month or something. But yeah, here you can, again, you can see how this payoff looks like. This is now, I bought the 52,000 put, and you can see I can make a lot of Bitcoin if we start to go down. Good for hedging a sort of position especially if there's an event coming up, and you can look at it also in dollars, slide across and stuff like that. Yeah, that's really a very good app and immediate and like comprehensible. It's very immediate and user friendly. I really like it. So Maurizio, per il discorso della covered call, se ti scade in the money una call quando hai il sottostante, non ti viene esercitato il sottostante, perché le opzioni sono cash settled. Quindi se anche sei long di future, vendi una call e ti scade in the money la call, non ti tolgono il future, ok? Perché è cash settled. Chiaro?
Shaun, there are a few technical questions about orders, about margins, about a few other stuff, and I would like to face them in the next session, if you agree. Yeah, Ragazzi, sure. Sounds good. La domanda di Sergio sugli stop loss, la domanda di Andrea sul calcolo dei rischi e del margine, eccetera, sono gli argomenti perfetti da affrontare nella sala dedicata ai ragazzi di Cripto Club, a chi è iscritto a Cripto Club, ok? Quindi le lascio in caldo, anzi se ve le copiate, me le rincollate fra poco in sala, mi fate un favore, Andrea, Sergio e tutti quanti, ok? Ragazzi, io direi che per non andare troppo per lungo e non rubare troppo tempo a Shaun, potremmo andare in chiusura di questa sessione qua pubblica, quindi vi do gli ultimi 2 minuti per fare eventuali altre domande a Shaun in questa sessione e poi se no altrimenti ci spostiamo nel webinar privato. Io intanto che scrivete vi appunto racconto che Cripto Club, quello che appunto stiamo per fare privatamente, è la nostra sala trading dedicata al corso Criptonite. Chi ha fatto il corso Criptonite con noi, che è il corso dedicato al mondo delle criptovalute, applica le cose che abbiamo imparato al corso in una sala trading settimanale che si tiene tutti i lunedì e che teniamo in 4 formatori a giro, ok? Quindi ogni formatore fa una volta al mese. Io, Mirko, Marco Crotta e il nuovo esperto che abbiamo introdotto recentemente nel mondo degli NFT, della DeFi, della finanza decentralizzata. E quindi una volta al mese ognuno di noi fa un appuntamento dedicato al suo ambito relativo al mondo delle cripto, che nel mio caso è ovviamente quello dei future e delle opzioni. Shaun, they're asking if you can look at open interest on the platform. I guess so, right? Yes. So Sì, if ci sono I gli look, open interest, Giancamillo, adesso te li fa I'll vedere. show you exactly on production the open interest right now. So this is so let's say for this perpetual, you can see a lot of these kind of stats with volumes and so on. Yeah. Which is yeah, you've got your open interest over here, and you can also see it like for example in the options. You want to see how much, let's say, is open in these options. So 1 second. So in, for example, I'm just showing you on test. Then you have these open kind of interest along here in this column. And if you don't have the column, you can just add the column in there. So you've got, you have the Greeks, you have the open interest. Of course, that's measured in Bitcoin, right? Yeah, so this is in the calls. These are, yeah, in Bitcoin in your contracts. So one contract is 1 Bitcoin, and the open interest is quite significant. But you can also, if I go into, well, this is on production. So you can see that, yeah, like where is that open interest building up? You can see a lot of the times, for example, on these calls, they'll build up at the money. And you'll see the open interest even higher for a lot of our quarterlies. So these are expiries that have, like, for example, June has been around for a long time. And on the puts as well, you can see this open interest over here. You can also go into the metrics platform. So this is just for statistics. You can see very quickly the open interest across all the futures. You can see in this perpetual, you've got, yeah, 500 million, nearly 500 million open interest. And you can check that also for the Ethereum futures. But what you can also do is go into the options. So you can see the open interest by strike price. If you select a specific expiry, let's say June, again, you can see the open interest, and you see this interesting thing called max pain point. Max pain, yeah. Yeah, so I would recommend looking up this max pain point. There's a lot of different theories around max pain and how it can influence the price movements. Very, very interesting kind of metric, also just for trading Bitcoin. I mean, some people really look at it and you can see some interesting moves, especially just after expiries, what happens when that max pain point is removed, stuff like that. So yeah, you've got
Obviously, on the dailies and weeklies, not as much open interest because they haven't lasted for as long. But something like, for example, a December, yeah, you can see some big open interest here on these 70,000 and the 80,000. You've got over 3,000 over there on those calls. And very interesting to play around with this metrics.deribit.com tool, but you can see it also on the platform itself. In order to navigate the metrics.deribit.com website, do you have to be signed in or it's a public website? It's public. You don't need to be signed in at all. You can just Capito, go there Giancarlo? and it's immediately. Tu hai gli open interest sulla option chain nel tuo conto, ma se non vuoi aprire il conto vero ed entrare nella production platform, il sito metrics.deribit.com non è collegato al tuo account, è un sito pubblico. Quindi te lo puoi andare a vedere tranquillamente. Lì, come ti ha fatto vedere poco fa, ci sono tutti gli open interest dei future e anche delle varie scadenze di opzioni che puoi anche appunto filtrare per scadenze. Ti fa vedere anche il max pain di cui parlava adesso. Una cosa molto interessante su cui ci sono varie teorie. Il punto di massimo dolore è il max pain. E molto interessante, molto molto interessante. Yeah, and you can see here like just in Ethereum alone, like 5.5 billion effectively open interest in the options. 5,5 miliardi di dollari in open interest in questo momento sulle opzioni di Ethereum e 7,3 sul Bitcoin. 7.3 billion dollars in open interest in Bitcoin options right now. Yeah, correct. Yeah. So Ethereum is catching up to Bitcoin in this kind of way as well. Before, Bitcoin used to be very, very much ahead in open interest than Ethereum. But Ethereum's become a very, very popular kind of product. Obviously, a lot of with its whole role in the whole DeFi as a smart contract and so on. It's getting a lot of traction volume-wise. Diceva appunto che fino a poco tempo fa la differenza dei volumi nell'open interest fra Ethereum e Bitcoin era enorme. E invece adesso ha detto che Ethereum sta prendendo piede, sta raggiungendo in termini di volumi il Bitcoin, perché è un prodotto che sta diventando sempre più popolare, soprattutto per il discorso degli smart contract legati alla DeFi. E quindi i volumi stanno crescendo molto velocemente, molto velocemente. Il max pain è un parametro tipico opzionistico, Marco, non l'ha spiegato. Max pain vuol dire massimo dolore, che praticamente è quel prezzo del sottostante a cui corrisponde la maggior perdita della maggior parte di operatori, cioè dove scadono out of the money la maggior parte delle opzioni. È chiaro? Dove c'è la maggior quantità di valore estrinseco e quindi che provoca la maggior quantità di dolore al mercato, perché scadono out of the money la maggior parte delle opzioni. Cioè dove la quantità di scadenza out of the money è più grande di tutti gli altri strike. Non so se mi spiego. Soglia critica, sì, tra virgolette, sì. Anche se non è una soglia, perché può essere più basso o più alto a seconda però ci siamo capiti. È dove c'è la maggior quantità di perdita possibile per il mercato a livello di valore estrinseco. That's great, Shaun. Listen, I don't want to abuse your time, so no problem. I would close the public webinar and move to the other one where we have just a few questions, and then we will let you have your deserved dinner and night. Okay? All right, great. All right, so, ciao everyone. Good to meet you. Ragazzi, sto salutando Shaun, ci spostiamo nella sala privata. Ricordo solamente una cosa veloce, che è questa, ovvero che chi fosse interessato al mondo delle opzioni sulle cripto può andare a vedere il corso Criptonite, che è sul sito di Vantaggio Sleale, perché appunto, eccolo qui, perché appunto è un corso brandizzato Vantaggio Sleale, e qui c'è nella sezione corsi trovate Criptonite, di cui per il momento non c'è ancora una data futura, ma appena ci sarà la troverete sul sito. E invece per chi fosse interessato a capire di più il mondo delle opzioni, ad entrare nel mondo delle opzioni, perché magari
non ha ancora tutte le basi delle tante cose che abbiamo detto stasera non è riuscito a cogliere tutto. Sul sito di Opzionetika c'è la sezione corsi e trovate Option 1, che è il nostro corso introduttivo alle opzioni, che partendo da zero ti porta a operare in modo autonomo e costante. Qui trovate tutta la descrizione del corso e ce n'è una edizione il 7-8 maggio 2022, quindi vi consiglio di andare a farvi un giro su questa pagina, vedere se è di vostro interesse, e nel caso di iscrivervi. Tanto è in streaming, non è un corso fisico, è online e ha un prezzo particolarmente abbordabile, considerato che si prendono le opzioni e si parte da zero e si arriva fino a operare in modo autonomo sulle opzioni, sia sul Forex che sulle azioni ed equities. Se c'è molto interesse da parte della community dopo questo webinar di inserire le opzioni sulle cripto come parte del programma di Option One, sono disposto a fare questa considerazione se lo chiedete voi, ok? Se vedo trazione e interesse da parte della community, posso fare questa considerazione. Va bene, buona serata a tutti e grazie di aver seguito questa interessantissima intervento da parte di Shaun. Shaun, thank you very much from like the crowd, and see you in a few in a bit on the other side. Okay, thank you very much. Ciao a tutti ragazzi, grazie a voi, ciao, buona serata, ciao 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 ciao.